We started with the conditional statement. Student if dot C. So yesterday I told you the conditional statement in C programming. Conditional statement in a C programming. So let's understand now. Okay. So in a conditional statement, okay. Uh, last time we have done with some programs. Okay. So take an example. N is there. Printer. Enter any number. Scanf. %d. Ampersand n. Ampersand n. So the conditional statement, according to the conditional statement, if n is greater than 0, so you can print here, printer, given number is positive number, and here we can print f, given number is negative number. Means what? अगर ये condition true है, so you can print here given number is positive number. If the condition is false, you can print here given number is a negative number. Remember this. So accept any number and you can check your number here. If your number is greater than 0, print this line. If your number is less than 0, then print this line. Right? So this is a very simple syntax of the if and else. So whenever you have some condition in a program, you can go for the if and else statement. Okay, this is clear? Syntax is clear, right? Okay, yesterday I told you the syntax of the if else. If condition, if the condition is there, you can just add this is condition here. Okay, statement 1 else statement 2. If this condition is true, if the condition is true, then print this statement. If the condition is false, then print this statement. If the condition is true, print this statement. If condition is false, print this statement. Okay, it depends on the condition. You can execute either this block or you can execute this block. Okay, so let's continue that student mark sheet program. Okay, in a student, okay, but student mark sheet च्या आधी कालचे program repeat करतो एकदा मी. This is the first program I told you. After this, there was another program, if2.c. to 1.c. So accept the number. If number is negative, then convert into positive. If number is negative, then convert the number into positive number. If n is less than 0, then n is equal to minus n. N is equal to minus n means what? If you enter the minus 10, so then minus and minus 10. So this minus become positive number, and you can print here the number is %d, comma n. If your number is comma 10 is less than 0, the minus 10 and minus, because of this minus, so minus become positive and you will get the positive number. If you enter the positive number, so then positive number less than 0 peksha, directly you can print your number. So ultimately the goal is that print the positive number. So goal is that print the positive number. 22.c. Accept the number, any number, and check. Okay, given number is divisible by 5 and 3, or divisible by 5 only, or divisible by 3 only. Listen, accept a number and check given number is divisible by 5 and 3, or
divisible by 5 only or divisible by 3 only or not divisible by 5 or 3. म्हणजे काय करायचं एक नंबर घ्या सपोज if your number is 15 the number is what 15 so you can check here if n mod by 5 equal to 0 sorry not only 5 you can check the 3 also and n mod by 3 equal to 0 then printf given number is divisible by 5 and 3 हे बघा जर तुम्ही नंबर 15 दिला 15 ला 5 पण डिवाइड करतो 15 ला 3 पण डिवाइड करतो तो गिवन नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 5 and 3 ओके आपण काय वापरला मॉड काय चेक करतो रिमाइंडर सेकंड इज एल्स इफ n mod by 5 equal to 0 if n mod by 5 equal to 0 printf given number is divisible by 5 only. Okay. Apart from this, else if n mod by 3 equal to 0, printf given number is divisible by 3 only. Else printf given number is not divisible by 3 and 5. Given number is not divisible by 3 and 5. हा कळतं का कोड प्लीज रिप्लाय याला ट्रेस करायला शिकायचं ट्रेस करायचं म्हणजे काय की यू कॅन टेक एनी नंबर सपोज 21 घेतला मी तो 21 ला 5 मॉड करतो का सांगा 21 ला 5 मॉड करतो का टेल मी टेक द नंबर 21 ला 5 मॉड करणार का नो मग 21 ला 3 मॉड करतो बट अँड काय सांगतो व्हॉट इज द अँड टेल मी व्हॉट इज द अँड means what both the conditions must be true and means what both the conditions must be true if both the conditions are true you can print this line if both the conditions are true you can print this line next time if you pass the number correct hai Komal if you pass the number suppose 30 is divided by 5 as well as 3 so print this line suppose the number is 25 is divided by 5 but not 3 but this condition is valid print this line next time number is 12 so 12 is false here ignore this condition false here ignore this divided by 3 is there yes given number is divisible by 3 only okay the next time you can take the number 11 now 11 is not divided by 5 and 3 not by 5 not by 3 so the final answer is given number is not divisible by 3 and 5 given number is not divisible by 3 and 5 so you understood this program everybody please reply ठीक है the next program चला एक छोटासा प्रोग्राम तुम्हाला करायला देतो 2 मिनिटात एक प्रोग्राम करायचा नोटबुक वर accept any number and check the number accept any number and check whether it is even or odd accept any number and check whether it is even or odd नोटबुक वर लिहायचं आहे आणि फोटो टाकायचा आहे आपल्या ग्रुप वर लगेच your program is as I said C accept any number and check whether it is even or odd so if n mod by 2 equal to 0 असेल so you can say that printf even number is even number or percent d is even number असं पण लिहू शकता percent d is a even number and this percent d म्हणजे कोण n else printf percent d is not an even number okay like this check the output 5 is a not even number correct
Run this application for each even number. Okay. So this is even number mod by 2 and this called as not even number. Okay. So सगळ्यांना clear आहे ना? Can I go to next program? Okay, can I go to next program now? Baga. So now what I'm doing, before going to the next program, you should know the ASCII value. ASCII value means what? American Standard Code for Information Interchange. ASCII value. ASCII value 65, for B 66, for C 67, for D 68, and continue to this. For capital Z, ASCII value is 90. Similarly, if you are coming to this side, A is equal to 97, B is equal to 98, C is equal to 99, okay, D is equal to 100, and small d, small z is equal to 122. Similarly, here we have 0 is equal to 48, 1 is equal to 49, 2 is equal to 50, 3 is equal to 51, okay, and continue to this, 9 is equal to 57. तर याला म्हणतात ASCII व्हॅल्यू. रिमेंबर दिस. ओके, तुमच्या कीबोर्डवर जे काही कॅरेक्टर अवेलेबल आहे, फॉर एव्हरी कॅरेक्टर देर इज ASCII व्हॅल्यू. इवन फॉर स्पेस ASCII व्हॅल्यू आहे काहीतरी 43. फॉर प्लस साइन यू हॅव ASCII व्हॅल्यू. प्रिंट करता येईल, दाखवतो मी तुम्हाला, थांबा. ओके, आय विल प्रिंट दॅट फॉर यू, जस्ट अ मिनिट. ओके, इफ standard code for information interchange.c. Okay, let's take a character now. Character ch here, printf, enter any character, scanf, %c, ampersand ch. So for character you have to use ampersand ch. Remember this. Character साठी काय यूज करायचंय? %c यूज करायचा, लक्षात ठेवा. If ch equal to not this one, sorry, तुम्हाला ASCII व्हॅल्यू प्रिंट करायची ना, आधी मी ASCII व्हॅल्यू करून दाखवतो, थांबा. तर मग ओके, printf फॉर C American Standard Code for Information Interchange म्हणजे ASCII व्हॅल्यू is %d ch, आता तुम्ही कोणता पण कॅरेक्टर सांगा कीबोर्ड वरचा, त्याची तुम्हाला ASCII व्हॅल्यू मिळणार. लेट्स सी, कंपाइल द कोड and run this code. Enter any character. हे बघा, एंटरला पण ASCII व्हॅल्यू आहे 10. ASCII व्हॅल्यू is 10. एंटरची ASCII व्हॅल्यू ही. रन द प्रोग्राम अगेन. आता मी दिलं इथे प्लस साइन. प्लसची ASCII व्हॅल्यू काय? 43. इथे लिहून ठेवतो मी. प्लसची 43 आहे, सॉरी. हा, स्पेसची काय बघूया. स्पेस असतं ना आपल्याकडे, स्पेस बार, त्याला पण ASCII व्हॅल्यू आहे. What is the ASCII for the space? Compile the code, run this code. So space la ASCII value 32 hai. Look at this ASCII 32. 32. Next is compile the code, run this code. Capital A 65. हे तर सांगितलं तुम्हाला मी. Similarly, capital ची ASCII किती आहे? 48. हे पण सांगितलं बघा. क्लिअर. तर आपल्या कीबोर्डवर जे काही कॅरेक्टर्स आहेत, प्रत्येक कॅरेक्टरला देयर इज वन ASCII व्हॅल्यू. कर्ली ब्रॅकेट ASCII is 123. Look at this. Understood everyone?
2 by 3 is what? Suprada. Character will take only one character. This becomes a string Suprada. There is a 2, there is a slash and 3. It is a string actually. If you consider in a character, you cannot enter this in a character. तू फक्त 2 टाकू शकते किंवा स्लॅश किंवा 3. कॅरेक्टरचा अर्थ असतो सिंगल अल्फाबेट, सिंगल सिम्बॉल, सिंगल नंबर, याला कॅरेक्टर म्हणू शकतो आपण. क्लिअर? नो, यू कॅनॉट एंटर इन अ कॅरेक्टर. कॅरेक्टरचं मिनिंग काय आहे सुप्रदा? कॅरेक्टर म्हणजे काय? सिंगल अल्फाबेट, सिंगल नंबर. लुक ॲट दिस. सिंगल नंबर, ओके, डॉट. यू कॅनॉट से 23 इन द कॅरेक्टर. एंटर होणारच नाही. जरी तू 23 टाकलं ना तर तूच घेणार फक्त. अंडरस्टूड? करेक्ट. मग मी तेच बोललो, आस्की व्हॅल्यू इज फॉर ओनली कॅरेक्टर आणि कॅरेक्टर फक्त सिंगल असतो. क्लिअर? ओके. मग त्याच्यात तुम्ही काही पण एंटर करा. डॉट एंटर करा, प्लस एंटर करा, मायनस एंटर करा. क्लिअर? कॅरेक्टर इज ऑलवेज अ सिंगल डिजिट, सिंगल कॅरेक्टर, सिंगल सिम्बॉल, सिंगल अल्फाबेट. ठीक आहे? सो एव्हरीबडी, दिस इज क्लिअर? प्लीज रिप्लाय. आस्की व्हॅल्यू कळलं का तुम्हाला? म्हणजे जर तुम्ही एखादी गोष्ट कॅरेक्टर मध्ये स्टोअर केली तर ती मेमरीमध्ये ऍज अ आस्की म्हणून स्टोअर होते. हे समजलं का सगळ्यांना? इफ यू स्टोअर एनिथिंग ऍज अ कॅरेक्टर, इट विल स्टोअर ऍज अ आस्की व्हॅल्यू. Okay, so this program is important to understand the next example. Listen. Question is, accept any character and check whether it is a vowel or other character. Accept any character and check it is vowel or any other character. आता काय करायचं बघा. कॅरेक्टरचा ऍक्सेप्ट केला आपण इकडे, राईट? सो चेक करायचं की तो वोवेल आहे का नाहीये. सो इफ CH इक्वल टू A आहे का, then or CH, then or CH इक्वल टू A E आहे का, or CH is equal to A E I, or CH equal to E I O, or CH equal to E I O U. So if CH is equal to capital A E I O U, you can print here, printf, it's a capital vowel. It's a capital vowel. Else if same, you can repeat only for small alphabet, or you can say that small character. H equal to small a, or E, or I, or EIO, or U. So you can check this. Okay, if it is a capital A E I O U, so, or otherwise it is a small a E I O U. So printf, it's a small vowel. Small vowel. So तुम्ही दिलेला कॅरेक्टर याच्यापैकी आहे का तर कॅपिटल वोवेल, अदरवाइज यातला आहे का स्मॉल वोवेल. क्लिअर? अदरवाइज else if CH greater than or equal to 65 and CH less than or equal to 90, you can print here, printf, it's a capital character, it's not a vowel word. Else if CH is greater than or equal to 97 and CH is less than or equal to 122, printf, it's a small character or alphabet. Else if CH greater than or equal to 48 and CH less than or equal to 57, printf, it's a number. Else printf other character. हे बघा त्याचा अर्थ काय नीट लक्ष द्या. एव्हरीबडी लिसन केअरफुली.
Suppose if you enter capital I, so then your character is A, no, E, no, I, yes, it is a capital vowel. So you are using else म्हणजे skip all other methods. हे कळलं का? जर ही कंडिशन इथे मॅच झाली तर बाकीच्या कंडिशन चेक होणार नाहीत बिकॉज ऑफ else if. क्लिअर? दिस इज क्लिअर? एव्हरीबडी प्लीज रिप्लाय. जर इथे else if असेल तर बाकीच्या कंडिशन चेक होणार नाही, कारण की कोणाला तरी डाऊट येईल की सर तुम्ही इथे आय एंटर केला, आय इथे पण मॅच होईल ना, आय इथे पण मॅच होईल की नाही सांगा मला, बिकॉज आय ची आजची व्हॅल्यू बिटवीन 65 and 90 आहे. एम आय राईट? बिकॉज आय आजची व्हॅल्यू इज बिटवीन 65 and 90 आहे. पण म्हणूनच मी एल्स लिहिलंय. एल्स म्हणजे काय? दिस, अदरवाईज, दिस, अदरवाईज, दिस और दिस. कळलं का? एल्स म्हणजे काय? एल्स म्हणजे इफ दिस कंडिशन इज ट्रू then print this statement and then skip the rest of the statement. If this condition is true, then print this statement and skip the rest of the statement. Now you have entered I. Next time if you enter a small e, so this is false, this condition is true here, and I am using or. Or means what? One of the condition must be satisfied. If one of the condition is satisfied, print this line. Next time we are using a capital B. So capital B does not satisfy this condition, does not satisfy this condition. Yes, this is valid. So it is a capital character or capital alphabet. Clear? हे कळलं का? Please reply. If you enter B, this condition is satisfied. Am I right, everyone? Please reply. ठीक आहे? Suppose if you enter the 5, आता 5 ची ASCII व्हॅल्यू किती येणार? 48, 49, 50, 51, 52, 53 येणार. ASCII व्हॅल्यू इज 53. मग तो काय चेक करेल बरं? इथे मॅच होतं का नाही, इथे होणार का नाही, इथे पण नाही, हे पण नाही, म्हणजे हे प्रिंट होणार. इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर. अँड इफ समबडी एंटर द प्लस साइन, तर प्लस साइन ची ASCII व्हॅल्यू किती होती? 43. मग 43 कुठे मॅच होणार? एक पण कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर फायनल एल्स विल एक्झिक्यूट अदर कॅरेक्टर. प्रोग्राम समजला का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. हॅलो एव्हरीबडी, प्रोग्राम कळला का? प्लीज रिप्लाय. Why we are using single inverted comma for A or A? बरं, ओके लिसन. काय श्रद्धा, की जेव्हा कॅरेक्टर असतो ना, हे बघ, इंटिजर नंबर असेल, यू आर युजिंग डायरेक्टली लाईक दिस. इफ यू हॅव अ फ्लोट, देन पर्सेंटेज इज इक्वल टू 99.99. इफ यू आर युजिंग अ कॅरेक्टर, तर याला असाइनमेंट म्हणतात. आता ग्रेड असते, ग्रेड. तर कॅरेक्टर साठी सिंगल कोट द्यायचा असतो. जर तुला कम्पेअर करायचे किंवा असाइन करायचे, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट. म्हणजे ए ला मी जीआर ला असाइन केलं, याला म्हणतात व्हेरिएबल, याला म्हणतात व्हेरिएबल. दिस इज कॉल्ड एज व्हेरिएबल. ओके, रिमेंबर दिस. दिस इज कॉल्ड एज अ व्हेरिएबल. ठीक आहे? हा, आणि इथे काय केलं, ही जी व्हॅल्यू आहे ही याच्यात असाइन केली. सेम थिंग, ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये असाइन केली. सेम थिंग हिअर. आणि तसंच जर तुझ्याकडे स्ट्रिंग असेल, तर स्ट्रिंग म्हणजे एखादी नाव. आता जसं माझं नाव घेतलं मी इथे, राईट, त्याला डबल कोट यूज करायचा. लुक ॲट दिस. String, for string you need to use double quote. For character you need to use a single quote. For decimal nothing is there. For integer nothing is there. Understood? सध्या कॅरेक्टरला सिंगल कोट द्यायची गरज असते कम्पेअर करताना आणि असाइनमेंट करताना. तर इथे हार्ड कोडेड असाइनमेंट केलं सिंगल कोट किंवा कम्पेअर करताना, राईट? यात काही डाऊट आहे कोणाला? प्लीज विचारा. हा प्रोग्राम महत्वाचा आहे ASCII व्हॅल्यूचा. मे बी एमसीक्यू मध्ये काहीतरी येईल तुम्हाला. ज्यांना सी ची एक्झाम एमसीक्यू बेस असेल, तर मे बी यू विल गेट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन दिस टॉपिक इन एमसीक्यू. No, Shravan, the ASCII values is a part of, like as a software engineer, it is a part of your life. Clear? You don't have to learn, you have to remember always now. Clear? This is the basic of this programming, and this is not for C programming. This is for Python, this is for Java, this is for .NET, for C++, for every programming. ASCII values are always same. Right now you are learning only ASCII value.
In future, when you go to the Java language, you will learn the Unicode value. This is the ASCII code. ASCII means American Standard Code. But in future, when you are going to learn Java, you will learn Unicode. Unicode stands for Universal Code. ASCII stands for American Code. Clear? Okay. And ASCII values are common in every programming languages. Understood? So always you remember this. You can note down somewhere in your notebook. Clear? Everybody, please note down this in your notebook. आपण स्टुडंटचा प्रोग्राम मार्कशीट केलं होतं बघा. त्याच्यात आपण आता रिझल्ट आणि ग्रेड प्रिंट करूयात. प्रोग्राम काय होता स्टुडंटचा? इंटिजर, रोल नंबर, कॅरेक्टर, स्टुडंट नेम. ओके. Integer, marks of 3 subjects. So here accept roll number, accept the name, marks of 3 subjects, then calculate total and percentage. So here is a printer. Enter roll number, scanf, %d, ampersand, roll number, printer, enter your name, scanf, %s, comma, ampersand, s name, printer, enter the marks for 3 subjects, scanf, %d, ampersand subject 1, ampersand subject 2, ampersand subject 3. रोल नंबर घेतला, नेम घेतला, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट घेतले. याची टोटल करा आता. टोटल इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3. पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करा. Calculate the percentage, but we need to declare the float here. Percentage equal to total divided by 3. म्हणजे average काढला मी. Let's print the mark sheet now. Printer /n roll number %d, comma, roll number, name, %s, comma, s name, printer, mathematics, %d, comma, subject 1, printer, electronics, %d, comma, subject 2. Next is computer, %d, comma, subject 3, roll number, name, subject 1, subject 2, subject 3, printer, total, %d, comma, total, printer, percentage equal to %s, comma, %. Okay, so roll number, name, subject 1, subject 2, subject 3, total and percentage. So let's check the output of the program. Compile the code, run this code. Roll number, name, look at this is the mark sheet. So now I will assume that you guys are comfortable with this code. Am I right? सगळ्यांना हा कोड समजलेला आहे असं मी गृहीत करू का? म्हणजे पुढचा कोड ऍड करायला. आणि एक लक्षात घ्या. ओके, हे बघा मी तुम्हाला परत सांगतो. आज सकाळी एका पॅरेंट सोबत माझं बोलणं झालं. सो त्यामुळे मी तुम्हाला जस्ट सांगतोय की काय होतं, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमचे पॅरेंट्स काय, दे आर नॉट फ्रॉम द IT बॅकग्राऊंड.
बरोबर आहे. सो दे डोंट नो की म्हणजे इम्पॉर्टंट कशाला द्यायचंय काय वगैरे असं होतं बऱ्याच वेळेस. इव्हन तुम्हाला पण नाही माहिती असं. ठीक आहे की म्हणजे 12th पर्यंत तुम्ही जेवढं सिरियस असतात तुमच्या अकॅडमिक रिलेटेड, पण त्याच्या उलट होतं जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंगला येतात आणि त्यातल्या त्यात तुमचं बॅड लक असं आहे की सगळं ऑनलाईन चालू आहे.